Sálvame, llévame contigo. Cuatro viudas apache suplican un ganadero, y el eligió lo inesperado. El sol cae con fuerza sobre las colinas polvorientas del oeste, pintando el paisaje con tonos rojizos y naranjas. El viento movía la hierba seca, y el crujido de los arbustos secos acompañaba el paso lento del ganadero, un hombre acostumbrado a la soledad. Su caballo avanzaba con calma, levantando pequeñas nubes de polvo mientras él recorría el terreno en busca de agua y pasta para su ganado. La vida en estas tierras no era fácil, y él la conocía demasiado bien. Cada día era un desafío, las lluvias eran escasas, los caminos difíciles y la compañía rara. Mientras avanzaba por un sendero estrecho, algo llamó su atención. Al principio pensó que era un espejismo, un movimiento entre los arbustos que parecía humano, pero que desaparecía cuando se acercaba. Su instinto le decía que prestara atención. Bajo la vista hacia el valle cercano y allí las vio. Cuatro figuras humanas avanzaban lentamente, cubiertas con mantos que se movían al compás del viento. No era como ver tantas personas juntas en esa zona desolada. Lo primero que notó fueron sus ojos, llenos de miedo y de súplica. Sus ropas eran simples, hecas de telas gruesas, con colores apagados por el sol, y llevaban consigo pequeñas mochilas y bolsos que parecían contener todas sus pertenencias. El ganadero frunció el seno. Se detuvo, observando a las mujeres desde la distancia. No sabía si acercarse o mantenerse alerta. Su corazón, acostumbrado a la rutina y al silencio de la soledad, se aceleró con una mezcla de curiosidad y preocupación. No era común encontrarse con personas en ese estado. Al acercarse un poco más, escuchó palabras que le helaron la sangre por un instante. Sálvame, llévame contigo. La voz era suave, temblorosa, pero cargada de desesperación. Cada palabra parecía venir de lo más profundo de su alma. El hombre bajo del caballo con cautela, manteniendo la mano cerca de la rienda, listo para cualquier eventualidad. Las mujeres se detuvieron al verlo, y en sus ojos se mezclaban sorpresa, alivio y temor. Una de ellas, la más alta, dio un paso adelante y repitió la súplica. Por favor, ayúdanos, no tenemos a donde ir. Su voz era firme pero cargada de un miedo profundo. Sus ojos brillaban con lágrimas que no se habían quedado todavía, como si el simple hecho de hablar mostrara toda su vulnerabilidad. El ganadero respiró hondo. No sabía qué hacer. Su mente repasaba historias que había escuchado de otros viajeros, personas perdidas en el desierto, bandidos que aprovechaban la debilidad de los demás, y la ley de la frontera, que muchas veces castigaba la compasión con dolor. Sin embargo, al mirar a las mujeres, algo dentro de el cambio. No podía ignorarlas. Su sufrimiento era evidente, y cada gesto parecía gritar que necesitaban ayuda. Se acercó lentamente, asegurándose de no asustarlas. Cuando estuvo a unos pocos pasos, pudo observar mejor sus rostros. Cada uno contaba una historia diferente. La primera parecía la más joven, con ojos grandes y una expresión que combinaba miedo y curiosidad. La segunda era más baja, con arrugas prematuras que delataban una vida de trabajo duro y preocupaciones constantes. La tercera tenía un rostro marcado por la tristeza, y la cuarta, aunque mayor que las demás, conservaba una dignidad que parecía desafiar la adversidad. Todas compartían un air de fragilidad, pero también de fuerza silenciosa, como si hubieran sobrevivido a muchas pruebas y todavía se mantuvieran en pie. El ganadero decidió hablar. Su voz era calmada, intentando transmitir seguridad. ¿Qué les ha pasado? ¿De dónde vienen? Las mujeres intercambiaron miradas rápidas antes de que la más alta hablara nuevamente. Perdimos nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que teníamos. El desierto no nos dio otra opción que buscar ayuda.
No sabemos a donde ir, and I en quien confire. Pero cinemas que usted pueda ayudarnos. El hombre los miró en silencio. Podía ver la sinceridad en sus palabras y el miedo a ser rechazadas. En su mente, recordó su propia soledad, los días interminables sin nadie con quien hablar, los momentos en que decía compañía aunque fuera solo para compartir historias al atardecer. Aunque nunca había tenido que enfrentarse a la desesperación de otros de manera tan directa, sintió un impulso de protegerlas. Sin embargo, también sabía que aceptar podría traer problemas. Debía pensar en su seguridad, en la de sus animales y en su vida tranquila, aunque solitaria. Las mujeres se acercaron un poco más, tímidas pero decididas. La más joven extendió una mano, mostrando la confianza que estaba depositando en él. Por favor, no nos deje aquí. No podemos seguir. Susurró. La voz tenía un matiz de súplica que le legó directo al corazón del hombre. Por un momento, se quedó en silencio, mirando el horizonte y sintiendo como el viento movía su sombrero, casi como si la naturaleza misma le pidiera que tomara una decisión. Mientras tanto, el sol comenzaba a descender detrás de las colinas, proyectando sombras largas sobre el terreno polvoriento. Cada instante que pasaba se sentía más pesado. Las mujeres necesitaban actuar pronto antes de que la noche los atrapara en la soledad del desierto. Él podía imaginar lo que significaría para ellas enfrentarse a la noche sin refugio, frío, animales salvajes, y la incertidumbre de un terreno desconocido. Finalmente, decidió un gesto pequeño pero significativo. Señaló hacia su caballo y dijo, suben, pero tengan cuidado. No permito nada más allá de llevarles a un lugar seguro por esta noche. Las mujeres se miraron entre sí, incrédulas pero agradecidas, y comenzaron a acercarse lentamente. Con movimientos cuidadosos, cada una subió al caballo o camino junto a él mientras él guiaba los animales a un sendero más seguro. El viaje fue silencioso al principio, solo interrumpido por el sonido del caballo y el crujido del pasto seco bajo sus patas. Pero, poco a poco, las mujeres comenzaron a hablar, compartiendo fragmentos de sus historias. Como habían perdido a sus esposos, la dificultad de sobrevivir solas, y la incertidumbre de un futuro sin hogar. El ganadero escuchaba con atención, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como si fueran similes de humanidad que necesitaban cuidado. A medida que avanzaban, él empezó a sentir algo que no experimentaba desde hacía años, una mezcla de responsabilidad y conexión. No eran extraños comunes, eran seres humanos con historias que importaban, y él tenía la oportunidad de marcar la diferencia. Esa sensación era nueva para él, y le dio fuerza para continuar, aunque sabía que el camino por delante no sería fácil. Cuando llegaron a un pequeño claro, decidió detenerse. El lugar ofrecía algo de agua y sombra, suficiente para descansar esa noche. Bajaron de los caballos y el hombre preparó un pequeño refugio improvisado con mantas y ramas. Las mujeres ayudaron con cuidado, agradecidas por el gesto. La más joven le sonrió con timidez y dijo, gracias, no sé cómo agradecerlo. El ganadero simplemente sintió, reconociendo que, a veces, las acciones valen más que las palabras. Esa noche, alrededor de una pequeña fogata, los cuatro compartieron su primera comida juntos. Era sencilla, pero suficiente. Mientras el fuego crepitaba, el ganadero los observaba. Cuatro mujeres que habían legado a su vida de manera inesperada, y él, un hombre acostumbrado a la soledad, comenzando a entender que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio de la noche parecía más amable con ellos ahora. Cada sombra, cada sonido del desierto, estaba acompañado por la sensación de que, al menos por esa noche, no estaban solos. Y aunque el futuro era incierto,
Algo dentro del hombre la deseia que había tomado el primer paso hacia algo importante. Algo que en las mujeres podrían haber anticipado de la mañana siguiente. El sol se levantó con fuerza, iluminando cada rincón del pequeño claro donde el ganadero y las cuatro mujeres habían pasado la noche. El viento traía consigo el aroma seco del desierto, mezclado con el humo cálido de la fogata. Las mujeres se movían con cuidado, recogiendo mantas, organizando sus pertenencias y mirando con curiosidad el entorno. La experiencia de la noche anterior parecía haber creado un vínculo silencioso entre ellas y el hombre que, hasta entonces, había vivido en completa soledad. El ganadero observaba cada movimiento, evaluando la situación y pensando en los próximos pasos. Necesitaba decidir cómo podrían avanzar juntos, sin poner en riesgo la seguridad de nadie y sin abandonar a las mujeres, en un lugar donde la vida era difícil y peligrosa. Su mirada se posó sobre la más joven, que se inclinaba con cuidado para no romper ninguna ramasica mientras guardaba sus cosas. Sus ojos mostraban determinación y un leve brillo de esperanza, un contraste con la incertidumbre que todavía flotaba en el aire. Mientras tanto, la mujer mayor se acercó al hombre y, con voz suave pero firme, le preguntó: Señor, ¿podemos confiar en usted? No queremos causar problemas, solo buscamos un lugar seguro. Él la miró con atención. Sus palabras eran sinceras, y en ellas había una dignidad que exigía respeto. Pensó en cómo la vida en la frontera podía endurecer a las personas, pero también en cómo, a veces, las pruebas más duras enseñaban lecciones de humanidad y solidaridad. Asintió lentamente, y les respondió: Todo lo posible para mantenerlos a salvo. Pero deben entender que esto no será fácil. El camino es largo y peligroso, y debemos estar preparados para lo que venga. Las mujeres intercambiaron miradas, y una de ellas murmuró: Lo entendimos, solo queremos una oportunidad para vivir en paz. Sus palabras parecían simples, pero en realidad estaban cargadas de todo el peso de sus vidas anteriores, perdidas, soledad, y la lucha constante por sobrevivir en un mundo que no siempre mostraba compasión. El ganadero sintió un extraño calor en el pecho. Era la sensación de responsabilidad mezclada con un deseo de protegerlas, no solo por obligación, sino por un impulso humano profundo. Decidió que la primera tarea sería encontrar agua y comida suficiente para todos. Camino hacia un pequeño arroyo cercano, guiando a las mujeres mientras señalaba los caminos seguros y explicaba dónde podían buscar hierbas comestibles y cómo evitar los lugares donde el terreno era peligroso. Las mujeres lo escuchaban con atención, absorbiendo cada instrucción, conscientes de que cada detalle podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El más joven entre ellas preguntó con curiosidad: ¿Vive aquí solo todo el tiempo? El ganadero sonrió débilmente y respondió: Sí, pero no siempre es solitario. A veces, la tierra te de compañía inesperada. Mientras recogen agua y exploraban la zona, comenzaron a surgir conversaciones más personales. La segunda mujer, de mediana edad, habló sobre su vida antes de la tragedia. Cómo su familia había trabajado la tierra, los momentos felices compartidos con su esposo, y la forma en que la perdida había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Su voz era tranquila, casi melancólica, pero también lavaba un matiz de resiliencia. Las otras mujeres escuchaban con respeto, y el ganadero, aunque no interrumpía, se sentía conmovido por la profundidad de sus experiencias. Poco a poco, las mujeres comenzaron a mostrar sus talentos y habilidades, pequeñas destrezas que podrían ser útiles en la vida diaria. Una de ellas sabía cómo preparar alimentos de manera eficiente con pocos recursos. Otra conocía plantas medicinales que podían aliviar el dolor o curar heridas menores.
y la más joven parecía tener un sentido natural para cuidar a los animals. El ganadero observaba todo esto con atención, comprendiendo que, aunque eran vulnerables, cada una tenía algo valioso que aportar. La situación comenzó a sentirse menos desesperada y más como una colaboración natural entre personas que habían sido lanzadas al mismo destino. Mientras el sol avanzaba, surgieron los primeros desafíos. El camino hacia el refugio seguro no era sencillo. Había pendientes rocosas, arbustos con espinas y senderos que podrían confundir a cualquiera. En un momento, la mujer mayor tropezó con una piedra y casi se, pero el ganadero estaba allí para sostenerla. Gracias, dijo ella con voz temblorosa, y él simplemente sintió. Cada pequeño obstáculo superó fortalecía la confianza mutua y creaba un vínculo silencioso que nadie había anticipado. La tarde trajo consigo un cambio en la dinámica del grupo. Mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, comenzaron a compartir historias que no habían contado a nadie más. La más joven habló de sus sueños de encontrar un lugar donde pudiera vivir sin miedo. La mujer de mediana edad recordó como su esposo lo enseñó a sembrar y a cuidar animales, y como esas habilidades ahora parecían inútiles sin una comunidad que las apoyara. La mujer mayor, con voz pasada, describió los años de soledad y como la pérdida de su familia había sido un golpe del que todavía no se recuperaba. Cada relato era un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza humana al mismo tiempo. El ganadero escuchaba atentamente, reflexionando sobre su propia vida. Había pasado años cuidando de su tierra y de sus animales, pero rara vez había compartido su historia con alguien. Ahora, escuchando a las mujeres, se dio cuenta de que la soledad también podía ser una carga silenciosa, y que la compañía, incluso en circunstancias difíciles, podía cambiar la manera en que uno percibía el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un propósito más allá de sobrevivir día a día. Conforme la noche se acercaba, surgió la necesidad de encontrar un refugio más seguro y permanente. El ganadero conocía un pequeño rancho abandonado a pocas miles de distancia, rodeado por colinas y con un pozo de agua que aún funcionaba. Decidió que ese sería el lugar donde podrían establecerse temporalmente mientras evaluaban la situación. Guiados por la luz del atardecer, comenzaron la caminata hacia el rancho, moviéndose con cuidado y hablando en susurros para no perturbar a los animales salvajes que pudieran rondar. Durante el trayecto, surgieron momentos de tensión. Una serpiente apareció de repente en el sendero, y el ganadero reaccionó rápidamente, alegando antes de que alguien pudiera acercarse demasiado. Las mujeres se asustaron, pero su miedo era también una lección. La naturaleza era hermosa, pero también exigía respeto y atención constante. Cada experiencia fortalecía su comprensión del desierto y de cómo podían sobrevivir juntas. Al llegar al rancho, encontraron que, aunque estaba deteriorado, ofrecía suficiente protección contra los elementos. El ganadero comenzó a organizar el espacio, señalando lugares donde podrían dormir, almacenar alimentos y cuidar a los animales. Las mujeres lo ayudaron con entusiasmo, demostrando que estaban dispuestas a trabajar y aprender. A pesar de la fatiga, sus rostros mostraban determinación y esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, el ganadero sintió que no estaban completamente perdidas. Esa noche, mientras la luna iluminaba las colinas y el rancho, encendieron un fuego pequeño. Compartieron la comida que habían lavado y hablaron sobre los planes para los días siguientes. La más joven comentó: "Nunca pensé que alguien nos ayudaría así. Pensé que estaríamos solas para siempre." La mujer mayor asintió, y el ganadero respondió con voz tranquila: "A veces, la vida nos pone pruebas para enseñarnos que no estamos solos. Solo hay que estar dispuestos a aceptarlo."
El silencio posterior al diálogo estaba lleno de reflexión. Cada uno de ellos sentía que algo estaba cambiando, que la desesperación de comenzaba a transformarse en una sensación de posibilidad y comunidad. Las mujeres se acomodaron alrededor del fuego, y el ganadero observó las estrellas, pensando en cómo un encuentro inesperado podía alterar por completo el rumbo de la vida de todos. Mientras dormían esa noche, con el sonido lejano de coyotes y el murmullo del viento entre las colinas, quedó claro que la historia de los próximos días estaría marcada por desafíos, aprendizajes y la construcción de un vínculo que ninguno de ellos había anticipado. La confianza inicial se estaba convirtiendo en algo más fuerte, y cada gesto, cada conversación, fortalecía la idea de que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo que el desierto y la vida pusieran ante ellos. Los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las nubes del amanecer, iluminando el rancho con un brillo cálido que parecía prometer un nuevo comienzo. El ganadero se levantó temprano, como siempre, mientras las mujeres todavía dormían. Observó el paisaje, colinas onduladas, arbustos secos y un cielo que se tenía de rosa y dorado. A pesar de la dureza del desierto, había una belleza tranquila en el lugar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía compartirla con otros. Desayunaron juntos al aire libre, usando los pocos alimentos que habían logrado recolectar la noche anterior. Pan duro, un poco de agua y algunas frutas secas se convirtieron en un festín modesto, pero suficiente para llenar estómagos y corazones. Mientras comían, el ganadero habló sobre los planes del día. Necesitamos arreglar el granero y preparar un espacio para los animales. También debemos buscar más agua y comida. Si trabajamos juntos, podremos hacerlo más rápido y más seguro, dijo. Las mujeres asintieron, conscientes de que la vida en el desierto no era fácil y que cada tarea tenía importancia. El trabajo comenzó de inmediato. Una de las mujeres, la mayor, se encargó de barrer el polvo y recoger escombros, demostrando una paciencia que venía de años de experiencia. La segunda se dedicó a preparar herramientas y organizar los utensilios que habían encontrado en el rancho. La joven parecía tener un instinto especial para cuidar a los animales. Revisaba el estado de los caballos y alimentaba a los pocos palos que habían sobrevivido. La cuarta mujer se ocupó de clasificar y almacenar los alimentos y suministros. Cada una aportaba algo diferente, y poco a poco, el rancho comenzó a cobrar vida de nuevo. Mientras trabajaban, surgieron conversaciones que fortalecieron los lazos entre ellos. La joven contó cómo había aprendido a montar a caballo y a cuidar ganado de niña, antes de perder a su familia. Su voz estaba llena de nostalgia, pero también de orgullo por lo que había logrado sobrevivir. La mujer mayor habló sobre los tiempos en que vivía en la aldea, enseñando a los niños y aprendiendo remedios naturales de las plantas del desierto. La segunda compartió historias de su esposo, de cómo construyeron juntos una pequeña granja y cómo el trabajo duro los unía. Cada relato era un hilo que tejía lentamente una red de confianza y cercanía. El ganadero escuchaba con atención, interviniendo solo cuando era necesario para dar instrucciones o prevenir accidentes. Su presencia calmada y firme daba seguridad al grupo, y las mujeres comenzaron a sentirse más seguras y confiadas. Durante el almuerzo, compartieron una pausa tranquila bajo la sombra de un árbol cercano. La cuarta mujer, que hasta entonces había sido más reservada, se acercó a él y lo preguntó con timidez. Señor, ¿cree que algún día podré sentirme en casa aquí? Él sonrió y respondió. Si todos ponemos de nuestra parte, este lugar puede ser más que un refugio. Puede ser un hogar. Sus palabras fueron sencillas, pero llenas de esperanza, y las mujeres las recibieron como un regalo inesperado.
Después de comer, continuaron con las tareas más difíciles. Reparar el granero y reforzar la valla que rodeaba el rancho. Las maderas estaban gastadas y algunas estaban a punto de romperse. Con cuidado, el ganadero enseñó a las mujeres cómo colocar los clavos y cómo manejar los martillos sin lastimarse. Al principio hubo torpezas y risas nerviosas, pero con el tiempo, cada una comenzó a mejorar y a trabajar con destreza. A medida que el granero se transformaba, también lo hacía la sensación de comunidad. Cada golpe de martillo, cada tablón colocado, representaba un paso hacia la reconstrucción no solo del rancho, sino también de sus vidas. Durante la tarde, el ganadero decidió que era momento de explorar los alrededores para asegurarse de que no hubiera peligros cercanos. Llevó a las mujeres con él, explicando cómo identificar huellas de animales salvajes y cómo orientarse sin perderse. Las mujeres escuchaban atentamente y practicaban los movimientos que él mostraba, aprendiendo a moverse con cuidado y confianza. Cada paso les enseñaba algo nuevo sobre la naturaleza, y poco a poco comenzaron a sentirse menos vulnerables. Mientras caminaban, la joven señaló unas flores silvestres y preguntó por sus usos. El ganadero le explicó cómo algunas podían aliviar el dolor, otras podían curar heridas menores, y algunas simplemente servían para dar el sabor a los alimentos. La mujer mayor añadió algunos conocimientos que había aprendido en su aldea, y juntas comenzaron a clasificar las plantas que podrían ser útiles. Este intercambio de saberes hizo que la caminata se convirtiera en una lección viva, y el grupo comenzó a comprender que, aunque el desierto era duro, también ofrecía recursos para quien sabían buscarlos. Al regresar al rancho, comenzaron a preparar la cena. La segunda mujer, con paciencia y cuidado, encendió un pequeño fuego y cocinó una comida sencilla, pero nutritiva, usando los pocos ingredientes que tenían. Mientras comían, hablaron sobre lo que habían logrado durante el día y sobre los planes para mañana. La conversación se volvió más ligera, con risas que rompían la tensión de los días pasados. Por primera vez, parecía que podían imaginar un futuro más allá de la supervivencia inmediata. Esa noche, después de cenar, el ganadero se sentó junto al fuego mientras las mujeres dormían en sus improvisadas camas. Reflexionaba sobre lo que había cambiado en tan poco tiempo. La llegada de estas mujeres había alterado por completo la rutina de su vida solitaria. Ahora tenía responsabilidades no solo hacia él mismo, sino hacia otros que dependían de su protección y guía. A pesar del cansancio, sintió una extraña satisfacción, la sensación de que estaba haciendo algo importante, algo que podría dejar una huella positiva en las vidas de los demás. Mientras las estrellas aparecían en el cielo, el viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el murmullo lejano de un arroyo cercano. Cada sonido, cada sombra, parecía más amable cuando estaba acompañado de la sensación de comunidad. El ganadero sabía que los días venideros traerían nuevos desafíos, pero también oportunidades para fortalecer los lazos que estaban formando. La confianza inicial se estaba transformando en algo más profundo, un vínculo de respeto, solidaridad y humanidad compartida. El sueño llegó lentamente, y con él, la tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, el rancho no era solo un lugar de trabajo o refugio, se sentía como un hogar en construcción. Cada uno de ellos llevaba consigo la esperanza de un futuro mejor. Un futuro que comenzaba a tomar forma con cada acto de colaboración, cada palabra compartida y cada pequeño gesto de cuidado. La noche cerró su manto sobre ellos, y aunque el desierto seguía siendo un lugar duro y exigente, la presencia mutua les daba fuerza para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente prometía nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. La experiencia de aprender juntos, de trabajar hombro a hombro,
Estaba cambiando la percepción de cada uno sobre la vida y sobre lo que significaba formar parte de algo más grande que uno mismo. La resiliencia de las mujeres, combinada con la experiencia del ganadero, creaba un equilibrio que parecía improbable, pero que ya comenzaba a dar frutos. Mientras el sol se alzaba nuevamente sobre el horizonte, el grupo se preparó para un nuevo día. Cada tarea, desde arreglar cercas hasta buscar agua, estaba cargada de propósito. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de construir un futuro juntos, de aprender a confiar y de descubrir que, incluso en los lugares más heridos y solitarios, podían florecer la esperanza y la humanidad. El amanecer llegó con un cielo despejado y un viento suave que recorría el rancho, llevando consigo los aromas de la tierra y de los arbustos secos. El ganadero despertó temprano, como siempre, y encontró a las mujeres ya levantadas, ocupadas en las tareas matutinas. La rutina diaria comenzaba a establecerse. Limpiar, revisar a los animals, preparar el desayuno y planear el día. Pero esta mañana había un air diferente, una sensación de anticipación, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. La primera tarea fue alimentar a los animals. La joven, que había demostrado gran habilidad con ellos, lideró la actividad, enseñando a las demás cómo distribuir el alimento de manera eficiente. Los caballos relinchaban suavemente mientras se acercaban para comer, y los palos picoteaban el suelo sin prisa. La mujer mayor observaba atentamente, aprendiendo los detalles de cada acción, mientras la segunda ayudaba a mantener el orden y la cuarta se aseguraba de que los utensilios estuvieran listos para las siguientes tareas. Cada uno encontraba un lugar en la rutina, y la cooperación fluía de manera natural. Después del desayuno, el ganadero reunió a las mujeres y explicó que debían aventurarse más allá del rancho para buscar recursos. Hay un arroyo más grande al norte y algunos arbustos con frutos comestibles cerca del valle. Si trabajamos juntos, podemos traer suficiente agua y alimentos para varios días, dijo. Las mujeres asintieron, conscientes de la importancia de esta expedición. La preparación era cuidadosa. Se llenaron cantimploras, recallaron cestas y herramientas, y se aseguraron de que cada paso fuera seguro. La seguridad era una prioridad, porque aunque confiaban en sí mismas, el desierto siempre tenía sorpresas. El camino hacia el arroyo fue largo y agitador. Las colinas parecían interminables, y el sol castigaba con fuerza, pero la compañía y el sentido de propósito hacían que el esfuerzo fuera más llevadero. La mujer mayor, que inicialmente parecía frágil, sorprendió al grupo con su resistencia. Caminaba con paso firme y alentaba a las demás a no rendirse. La joven cantaba historias para mantener el ánimo, mientras la segunda observaba el terreno y señalaba posibles peligros, demostrando su habilidad para anticipar problemas. Cada gesto de apoyo fortalecía la confianza entre ellos. Cuando llegaron al arroyo, el espectáculo les devolvió energía. El agua corría clara y fresca, reflejando el cielo azul y el sol brillante. El ganadero sonrió al ver la alegría en los rostros de las mujeres, quienes comenzaron a llenar sus cantimploras y a lavar utensilios mientras caminaban la belleza del lugar. La experiencia era sencilla, pero significativa. En medio del desierto, habían encontrado un recurso vital y, con él, la sensación de que podían superar cualquier dificultad si trabajaban juntos. Mientras descansaban cerca del agua, surgieron nuevas conversaciones sobre el pasado y los sueños. La cuarta mujer, que hasta entonces había sido más reservada, habló sobre su familia y cómo había perdido la oportunidad de cumplir ciertos sueños debido a las circunstancias. Su voz era suave, pero cargada de emoción. La joven la escuchó atentamente.
y la mujer mayor intervino con palabras de ánimo, recordando que cada día era una oportunidad para reconstruir la vida, sin importar lo que había pasado. El ganadero observaba en silencio, impresionado por la manera en que la resiliencia de estas mujeres combinaba con su sabiduría y solidaridad. Con el agua y los frutos recogidos, regresaron al rancho antes de que el sol estuviera en su punto más alto. La caminata de regreso fue más ligera. El grupo ya había establecido un ritmo y aprendía a anticipar los desafíos del terreno. Durante el trayecto, el ganadero decidió enseñarles cómo construir pequeñas trampas para animales menores, no con fines de caza indiscriminada, sino para asegurar que pudieran conseguir comida sin poner en riesgo su seguridad. La práctica era lenta, pero las mujeres demostraban paciencia y habilidad, aprendiendo con entusiasmo cada detalle. Al llegar al rancho, comenzaron a organizar y almacenar lo recolectado. La segunda mujer preparó un lugar seguro para los frutos, asegurándose de que no se dañaran con el calor del sol. La cuarta clasificó las hierbas medicinales y los utensilios, mientras la joven ayudaba a los animales y la mujer mayor supervisaba cada acción, ofreciendo consejos basados en su experiencia. El ganadero se sintió satisfecho, aunque la vida en el desierto era difícil. El grupo estaba encontrando un equilibrio que permitía la supervivencia y, al mismo tiempo, fortalecía la comunidad que se estaba formando. La tarde trajo consigo un desafío inesperado. Mientras revisaban el terreno cercano, encontraron señales de que algunos animales salvajes habían pasado cerca del rancho. Huellas profundas en el barro indicaban que podían haber lobos o coyotes, y el ganadero se dio cuenta de que debían reforzar la seguridad del lugar. Con calma, explicó cómo crear barreras y cómo identificar sonidos que indicaran peligro. Las mujeres trabajaron con dedicación, aprendiendo a combinar vigilancia, preparación y respeto por la naturaleza. La experiencia les enseñó que, aunque el desierto podía ser hostil, la prevención y la atención podían mantenerlos seguros. Al finalizar la tarde, se sentaron a descansar cerca del granero. La joven observaba el horizonte y preguntó, Señor, ¿cree que podemos hacer de este lugar un hogar algún día? El ganadero la miró y respondió, sí. No será fácil, y habrá días difíciles, pero cada paso que damos nos acerca a eso. Lo importante es que estamos juntos y nos apoyamos. Sus palabras generaron un silencio reflexivo. Todos entendían que el camino por delante requeriría esfuerzo, pero también confiaban en la posibilidad de construir algo valioso. La noche cayó sobre el rancho, y con ella llegó la calma. El cielo estrellado parecía un manto protector, y el viento traía consigo sonidos suaves que tranquilizaban el ánimo. La mujer mayor encendió un fuego pequeño y compartieron una comida ligera, conversando sobre los aprendizajes del día y sobre cómo cada experiencia los hacía más fuertes. La conversación fluyó con risas, recuerdos y planes, y por primera vez parecía que podían imaginar un futuro lleno de esperanza y propósito. Antes de dormir, el ganadero reflexionó sobre lo que habían logrado juntos. Cada acción del día, desde recolectar agua hasta reforzar la seguridad del rancho, no solo garantizaba su supervivencia, sino que también fortalecía los lazos de confianza y respeto mutuo. Las mujeres habían demostrado habilidades, valencia y resiliencia, y él comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en la experiencia individual, sino en la colaboración y el apoyo mutuo. El grupo dormía cerca del fuego, protegido por la tranquilidad de la noche y por la seguridad que habían construido juntos. Aunque el desierto seguía siendo un lugar exigente, la presencia de los demás creaba una sensación de hogar y protección. La confianza inicial estaba evolucionando hacia un vínculo más profundo,
Uno que les permitiría enfrentar los desafíos futuros con mayor seguridad y determinación. A la mañana siguiente, se despertaron con la sensación de que cada día traía nuevas oportunidades. El ganadero decidió enseñarles cómo sembrar pequeñas parcelas de vegetales resistentes al clima seco. La joven y la segunda mujer se mostraron especialmente interesadas, comprendiendo que la alimentación y el cuidado de la tierra serían clave para la supervivencia. La mujer mayor ofreció consejos sobre cómo proteger las plantas de los animales salvajes, mientras la cuarta ayudaba a organizar el terreno y los utensilios. Cada acción se convertía en una lección de vida, y el rancho poco a poco se transformaba en un lugar más habitable. El trabajo continuó durante toda la mañana y parte de la tarde. A pesar del cansancio, el grupo mostraba entusiasmo. Cada logro, por pequeño que fuera, representaba un avance hacia la seguridad y la estabilidad. La sensación de colaboración y aprendizaje mutuo generaba alegría y satisfacción. El ganadero observaba con orgullo cómo las mujeres no solo aprendían rápidamente, sino que también enseñaban entre ellas, compartiendo conocimientos y reforzando la unidad del grupo. Al final del día, se sentaron a descansar y compartir la cena. La conversación se centró en los sueños y en cómo podían convertir el rancho en un verdadero hogar. La joven expresó su deseo de cuidar los animales y mantener la tierra fértil. La segunda habló sobre preparar alimentos y organizar los recursos. La cuarta sobre clasificar hierbas y medicinas. Y la mujer mayor sobre enseñar y guiar las demás. El ganadero escuchaba, reconociendo que cada talento y deseo formaba parte de un proyecto común que podía garantizar no solo la supervivencia, sino también la dignidad y el bienestar de todos. Mientras el fuego se apagaba lentamente, la noche trajo consigo una sensación de paz y seguridad. El grupo estaba unido, y aunque el futuro seguía siendo incierto, la confianza y la solidaridad que habían construido les permitía enfrentarlo con esperanza. La experiencia de trabajar, aprender y cuidarse mutuamente había creado un hogar improvisado, pero real, donde cada uno tenía un propósito y un lugar importante. El amanecer iluminó el rancho con un tono dorado, marcando el inicio de un nuevo día lleno de posibilidades. El ganadero y las cuatro mujeres se despertaron temprano, como era costumbre, y se prepararon para enfrentar los retos y tareas del día. Ya no eran un grupo de desconocidos. Se habían convertido en un equipo, una pequeña comunidad que había aprendido a confiar y apoyarse mutuamente. Cada movimiento, cada gesto, mostraba cómo la rutina diaria se había transformado en un acto de cooperación y cuidado compartido. El primer trabajo del día fue revisar los animales. La joven, que había demostrado gran habilidad desde el primer día, lideró la tarea. Alimentó a los caballos, revisó el estado de los palos y enseñó a las demás cómo asegurar que los animales estuvieran bien y saludables. La segunda mujer ayudaba, observando cuidadosamente cada detalle, mientras la cuarta se encargaba de limpiar y organizar los utensilios. La mujer mayor supervisaba y ofrecía consejos, recordando que la experiencia y la paciencia eran tan importantes como la fuerza y la rapidez. Cada acción fortalecía la sensación de que podían enfrentarse juntos a cualquier desafío. Después del desayuno, el ganadero convocó a las mujeres para hablar sobre los planes a largo plazo. Hemos logrado mucho en estos días, pero el rancho todavía necesita más trabajo. Las cercas deben reforzarse. Debemos preparar más parcelas de cultivo y asegurar el almacenamiento de agua para el futuro. Si seguimos trabajando juntos, podemos convertir este lugar en un hogar estable para todos. Dijo. Las mujeres escucharon con atención, y sus ojos brillaban con entusiasmo. Por primera vez, podían imaginar un futuro en el que no solo sobrevivirían, sino que también prosperarían.
La primera tarea consistió en reparar la cerca que rodeaba el rancho. Durante días, el viento y los animales habían donado algunas secciones, dejando espacios por donde podían entrar animales salvajes. Con martillos, clavos y madera que habían recolectado previamente, comenzaron a trabajar. Al principio, la labor fue lenta y complicada. Algunas tablas eran difíciles de colocar, y algunas se rompían al intentar ajustarlas. Pero con paciencia y cooperación, el progreso fue evidente. Cada golpe de martillo, cada tablón colocado, representaba un paso más hacia la seguridad y la estabilidad. Mientras trabajaban, surgieron conversaciones ligeras que aliviaban la tensión del esfuerzo físico. La joven contaba historias de su infancia, de cómo aprendió a montar a caballo y a cuidar del ganado, mientras la mujer mayor compartía recuerdos de su aldea y de los tiempos en que enseñaba a los niños sobre la naturaleza y la vida en comunidad. La segunda mujer hablaba sobre su esposo y cómo juntos habían enfrentado desafíos similares en su granja anterior. La cuarta compartía conocimientos sobre hierbas y medicinas, recordando los secretos que su madre le había enseñado. Cada relato no solo servía para aprender unos de otros, sino que también fortalecía los lazos emocionales entre ellos. Al mediodía, tomaron un descanso bajo la sombra de un árbol cercano. Comieron una comida sencilla, pan, frutos recolectados y agua fresca del arroyo. Mientras comían, el ganadero los animó a reflexionar sobre lo que habían logrado hasta ahora. Miren cuánto hemos avanzado en tan poco tiempo. Esto demuestra que, cuando trabajamos juntos y confiamos unos en otros, podemos superar cualquier dificultad, dijo. Las mujeres asintieron, conscientes de que la cooperación y la confianza eran ahora los pilares de su comunidad improvisada. Después del almuerzo, el ganadero decidió enseñarles cómo sembrar pequeñas parcelas de vegetales resistentes al clima seco. La joven y la segunda mujer mostraron gran interés y participaron activamente, cavando cercas, plantando semillas y asegurándose de que cada semilla tuviera suficiente tierra y agua. La mujer mayor observaba y daba instrucciones sobre cómo proteger las plantas del sol y del viento, mientras la cuarta organizaba las herramientas y preparaba un espacio para almacenar futuras semillas. Cada acción era un aprendizaje práctico y una inversión en el futuro del rancho. Mientras trabajaban, comenzaron a surgir ideas sobre cómo mejorar su hogar y hacerlo más cómodo. La joven sugirió construir un pequeño refugio para resguardarse del sol durante el día. La mujer mayor propuso organizar un lugar donde pudieran almacenar alimentos de manera segura. La segunda mujer pensó en sistemas simples para recolectar agua de lluvia, y la cuarta habló sobre un pequeño jardín de hierbas medicinales cerca de la cocina. Cada idea era escuchada y discutida, y juntos trazaban planes que combinaban imaginación, experiencia y sentido práctico. Al caer la tarde, el trabajo físico fue reemplazado por una actividad más tranquila, recolectar agua y buscar más frutos y hierbas en las colinas cercanas. El ganadero lideraba la expedición, mostrando cómo identificar plantas útiles, cómo moverse por el terreno sin hacer ruido y cómo aprovechar los recursos naturales sin dañarlos. Las mujeres aprendían rápidamente, y pronto comenzaron a señalar ellas mismas plantas útiles, demostrando que la experiencia y la observación podían igualar la habilidad y la fuerza. El regreso al rancho fue más ligero y lleno de risas. La jornada había sido larga, pero todos se sentían satisfechos y contentos por lo logrado. Cada fruto, cada hierba, cada cantimplora de agua representaba no solo supervivencia, sino también progreso y la construcción de un hogar. El grupo había aprendido que incluso en las condiciones más difíciles, la cooperación, la paciencia y la confianza podían convertir los retos en oportunidades. Al caer la noche, encendieron un pequeño fuego y compartieron la cena. La conversación fluyó naturalmente, alternando entre recuerdos del pasado,
planes para el futuro y risas por pequeñas anécdotas del día. La joven comentó como, a pesar de los desafíos, se siente más fuerte y confiada. La mujer mayor habló de la satisfacción de sentirse útil nuevamente, enseñando y guiando. La segunda y la cuarta compartieron su alegría por poder contribuir con sus habilidades y conocimientos. El ganadero escuchaba y sonría, reconociendo que lo que había comenzado como un encuentro inesperado estaba transformando en una familia improvisada, pero sólida. Después de la cena, se sentaron junto al fuego en silencio, observando las estrellas que iluminaban el cielo nocturno. La tranquilidad era profunda, pero no era puiva. Estaba cargada de seguridad, confianza y la sensación de pertenencia. Cada uno de ellos sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero también entendían que ya no estaban solos. La solidaridad y la cooperación los habían unido de una manera que les permitiría superar cualquier desafío. El ganadero reflexionó sobre los cambios que habían ocurrido en tan poco tiempo. Lo que había comenzado como un acto de compasión, ayudar a las mujeres que necesitaban refugio, se había transformado en una experiencia que lo enseñaba sobre humanidad, resiliencia y la importancia de la comunidad. Había descubierto que su vida, aunque acostumbrada a la soledad, podía llenarse de propósito y alegría al compartirla con otros. Las mujeres, por su parte, comenzaron a entender que podían reconstruir sus vidas. Habían pasado de la desesperación a la acción, aprendiendo habilidades, formando vínculos y descubriendo su propia fuerza interior. Cada tarea completada, cada obstáculo superado y cada conversación compartida era un paso hacia un futuro más seguro y lleno de esperanza. La experiencia les enseñaba que, aunque habían perdido mucho, todavía podían crear algo valioso y duradero. Durante la noche, mientras todos descansaban, el viento traía consigo sonidos suaves del desierto. Los animales se movían con tranquilidad, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo. El rancho, aunque todavía en construcción, era ahora un lugar de vida y seguridad. La colaboración y la solidaridad habían transformado un espacio desolado en un hogar lleno de propósito y cuidado mutuo. Con los primeros rayos de la mañana, se despertaron con la sensación de que cada día era una nueva oportunidad. Las mujeres y el ganadero sabían que debían seguir trabajando juntos, aprendiendo unos de otros y fortaleciendo los lazos que los unían. Cada tarea, desde cuidar a los animales hasta sembrar semillas y organizar el rancho, era un paso hacia la construcción de un futuro mejor. El esfuerzo diario ya no era solo supervivencia, era la base de un hogar, de una familia improvisada pero real. El día transcurrió con trabajo constante, risas y aprendizaje. Las mujeres demostraban habilidades y resiliencia, y el ganadero ofrecía guía y experiencia. La cooperación se había convertido en una segunda naturaleza, y el rancho comenzaba a reflejar la armonía y el esfuerzo conjunto. Cada acción tenía un propósito, y cada logro era celebrado, no solo como resultado del trabajo individual, sino del esfuerzo colectivo. Al finalizar el día, mientras se cenaban alrededor del fuego, el grupo reflexionó sobre todo lo que habían logrado. Habían pasado de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza, y de la soledad a la comunidad. Habían encontrado un hogar en el desierto, no solo en el rancho, sino en la compañía y el apoyo mutuo que se habían brindado. La experiencia les enseñaba que la vida podía ser difícil, pero también llena de oportunidades para crecer, aprender y crear lazos significativos. La noche cerró con una sensación de paz y satisfacción. El rancho, aunque todavía necesitaba trabajo, se había convertido en un lugar seguro y habitable. Cada uno de ellos llevaba consigo la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío,
si permanecen unidos. La historia de un encuentro inesperado se había transformado en la historia de una familia improvisada, fuerte, resilient y llena de esperanza. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre el desierto y el viento acariciaba suavemente las colinas, el ganadero y las cuatro mujeres descansaron, sabiendo que habían encontrado algo invaluable. Un hogar construido con esfuerzo, confianza y humanidad compartida. Cada día sería un nuevo capítulo, lleno de desafíos y aprendizajes, pero también de la certeza de que, juntos, podían superar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de esperanza y propósito.